Hello. Good morning, sir. Good morning, Amma. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Amma. నిన్న మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చా కదా? హలో, వింటున్నారా? వింటున్నాం సార్. Good morning, sir. కొంతమంది సబ్మిట్ చేశారు, కాకపోతే కొంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దాని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి ఈరోజు చదువుదాం. ఓకే, కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటే వేరే. ఓకే, క్వాంటిఫైయింగ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే వేరే. కొంత మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినారు, కొన్ని మిక్సప్ చేశారు. అర్థమైందా మీరు ఎక్కడెక్కడ తప్పు చేశారు అని? I don't know how many of you have done, how many of you have submitted, but some of you have done wrong. Good morning, sir. Good morning. Collective nouns అంటే ఏం చెప్పండి? What do you mean by collective nouns? Group of గా ఉన్న వాటిని కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటారు సార్. Yes, yes. group of things. గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే కొన్ని గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ అన్నాం అనుకోండి, గ్రూప్ ఆఫ్ కానిస్టేబుల్స్ అన్నట్టు. ఆర్మీ అన్నాం అనుకోండి, గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. ఆ సోల్జర్స్ అందరినీ కలిపి మనం ఆర్మీ అంటాం. అయితే క్వాంటిఫైయింగ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏమరా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఉంది, వాటర్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ కౌంటబుల్, వీ సే ఏ కప్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆర్ గ్లాస్ ఆఫ్ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు. బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం. బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది క్వాంటిఫైయింగ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. క్వాంటిఫైయింగ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఓకే, అయితే కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటే మాత్రము ఆల్రెడీ అయితే సబ్మిట్ చేశారు, కొంతమంది సబ్మిట్ చేశారు, చాలా వరకు కరెక్టే ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల మాత్రము మిక్సప్ ఉన్నాయి, కొన్ని చోట్ల కొన్ని అవి ఇవి మిక్సప్ చేసేసారు. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని చూడండి. దానికోసం అని చెప్పి మీకు కొన్ని ఇంకా క్లారిటీ కోసం అని చెప్పి కొన్ని వీడియోస్ పెట్టారు మీకు మన వెబ్సైట్లో. ఆ వీడియోస్ చూడండి, ఇవన్నీ వీడియోస్, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఒక్కసారి ఒక వీడియో చూద్దామా? Okay, sir. ఓకే సార్. Hello, welcome to tutorial point. So వినిపిస్తుందా today సౌండ్? we'll study about collective nouns. So if you remember, we've covered quite a lot about nouns, right? You're almost aware about the different classes of nouns and how to differentiate them, and of course the huge section maybe of collective nouns. ఓకే, ఈ కలెక్టివ్ నౌన్స్. Okay, so what does the definition say? These are the names given to a group of people, animals or things of the same kind considered as one unit. So very right. అర్థమైందా? చూడండి ఏమంటున్నా అంటే, దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ గివెన్ టు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. గ్రూప్ ఉండాలి. ఓకే, కనీసం మినిమం ఇద్దరన్నా ఉండాలి, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది ఉండాలి. అది పీపుల్ కావచ్చు, అనిమల్స్, థింగ్స్ కావచ్చు, ఆఫ్ ద సేమ్ కైండ్, కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ యూనిట్. అదంతా కలిపి ఒక యూనిట్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్. చూడండి, ఇవన్నీ ప్లూరల్లే ఉంటాయి. మ్యూజిషియన్స్, ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్. ఓకే, ఇది కలెక్టివ్ నౌన్స్. మ్యూజిషియన్ అనేది ఉంది, మ్యూజిషియన్స్ ఉంది, డైరెక్టర్స్, సింగర్స్, స్టూడెంట్స్, పీపుల్, ఇవన్నీ ప్లూరల్ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఇవన్నీ కౌంటబుల్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా కౌంటబుల్ అవుతాయి. బట్ ఇఫ్ యు సే క్వాంటిఫైయింగ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్, కప్ ఆఫ్ కాఫీ, కాఫీస్ ఉండదు, కాఫీ సింగులర్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ కాఫీ ప్లూరల్ ఉండనే ఉండదు, ఎందుకంటే అది వాట్ ఈస్ దట్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్. అన్కౌంటబుల్ నౌన్. ఇంకోటి ఏమన్నా ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఏ అనేది ఉంటుంది. ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్, ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్, ఏ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఏ కాయిర్ ఆఫ్ సింగర్స్, ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఇది కొద్దిగా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. గమనించండి, అర్థమవుతుంది.
హలో, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. చాలా అవుతుంది సార్. జాగ్రత్తగా వినండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాకుండా. సార్. ఓకే, రైట్, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, Consider, a particular class of noun, or you might want to say whenever you consider nouns as a single unit, right? So in that case, you will call them as a collection. It's very easy to gauge. You can relate it to, for example, let us say this is a pen, right? And for example, if you have multiple pens together, that entire multiple pen, that entire, whatever the number of pens that you have grouped together, when you consider them as one unit, you will call them as a collection of pens, right? So similarly, there are a few nouns, whenever you consider them as a group or as a single unit, the name or the way in which you refer to them changes. And that is what is really exciting for us to learn, something really new. So here in this video, you're going to learn about many different new names. You will be very, very surprised to know that, these words could be used in collective nouns as well. It is going to be very exciting. Stay tuned and keep watching. Okay, so here are a few examples. Let's first read them. A band of musicians. So for example, you have a single musician. But if you'll have multiple musicians and you will consider them as one unit, they'll be called as a band of musicians. Again, a board of directors. So directors, of course, we all aware the top brass in the companies, right? So all those biggies in the companies, whenever they probably sit together, you might want to call them as a board of directors. A choir of singers. Isn't it something new? This word is very new for us, right? So singers, whenever they are together, you will refer to them as a choir of singers. A class of students, that's very right, which is why now you can relate why in the school time it used to be called as a class, because it used to be a collection of students, isn't it? So many of us sitting together listening to what our teacher would teach us. So then when we were sitting together as a single unit, we were a class of students. Crowd of people, that's very right. So now you can gauge where this word crowd comes from, right? So whenever, different, if for example you have occasion, an event or a festival, anything that you consider wherein there's a huge gathering, right? So that gathering of people is called as a crowd of people. Army of ants, very right. So I'm sure you might have seen sometime or the other in your life that entire big line of ants marching together. Sometimes they might as well bite us, and it's very hard, right? But that entire powerful army which marches together is referred to as the army of ants. A flock of birds, very right. So most of the times during the evenings, right, we see them we see them flying in different patterns and those flamboyant colors in the sky, right? It looks so beautiful. So that entire pattern or that entire collection is called as a flock of birds. They really make it look very pretty, gorgeous, amazing. Okay, hive of bees, very right. So now you get to know where this word beehive comes from, right? So a collection of bees. I'm sure the encounter of same is very hard in case they end up, hitting us. But that entire collection from wherein we get that delicious honey is called as a hive of bees. A litter of puppies. Aren't puppies really adorable? Trust me, they are. I definitely love them, and I'm sure you also. So those 2 to 3 puppies or 5, 6, whatever in a group, cuddled together, that is actually called as a litter of puppies. Okay, so here, now that you're aware of a few examples, we'll go ahead and practice this exercise here. In these, whatever fill in the blanks that you see, there are a few options that are given to you, and whichever collective noun you feel is right, you should actually use them here in this sentence. Okay, my aunt gave me a dash of crayons. Now look at the options. So what do you think could be the right choice? Obviously, pack of crayons. The dash of cows crossed the country road. So what do you think could be the right answer? Herd is the right answer.
a dash of ants lived under the log. So here, what do you think could be? Of course, army is also an option, but colony is also the right option. The farmer kept a dash of geese in the barnyard. So a gaggle of geese is what is called as a collection of geese. My younger brother got lost in the dash of people. So crowd, of course, you've already read about it, right? The dash of dogs chased the kitten under a car. So what do you think is the right answer? Of course, a pack of dogs. Okay. The police is looking for a dash of thieves. Gang. So now you can relate to that word gangster, right? So this word gangster actually comes from that gang, right? So here that gang of thieves is what is referred to as in a collection. My mother wrote the list on a dash of paper. Pad of paper, very right. So now you can relate to that word notepad, right? So which is why, okay, this is what reminds me of. I'm sure you're doing your homework, right? But if you're not, please do it. Otherwise, it'll become, it won't be that easy for you to relate to whatever I'm teaching you. So go ahead, take a notepad, sit in the garden, look around, find all the nouns around and group them in various lists so that you are very much aware as to which type of noun falls under which category. And of course, now that you've read about collective nouns as well, so write them also. Okay, so here, pad of paper, that means whenever there's a collection of papers, it is referred to as a pad of papers. Here, you have the answers ready for you. As usual, refer to them whenever you practice. And let's not end it here. Let's learn some more exciting words, some more collective nouns. Okay, so nerves you all are aware of, right? So we have our bodies full of nerves, entire the signals in the body, so on and so forth, whatever science and biology and whatever teaches you. Of course, whatever tutorics, whatever you've been learning from tutorics, right? I'm sure you are, isn't it? So all those maths and science video classes are really interesting and I'm sure it's a lot of fun to learn. But in case, by mistake, if you have not done that, if you have not downloaded tutorics till now, the link is there in the description box. Check it there. I'm sure you'll enjoy it. Go ahead and learn from tutorics. Okay, so a collection of nerves is called as a bundle of nerves. A bunch of grapes, wow, don't they look just so amazing, so adorable? You just want to grab it all and have it. So that entire collection is called as a bunch of grapes. A caravan of camels, you might have seen them for many, maybe in movies or in real life as well. So that entire collection is called as a caravan of camels. A fleet of airplanes or ship, that's very right. Usually at the airport or at the dockyard is what you see, right? That entire lined together. So that is called as a fleet of airplanes or ships. Flock of birds, not only birds, sheep also is what we can refer to that. A flock of sheep is also correct. Class of students, of course, you're aware of that. Clutter of cats, what? So now clear, so whenever you have this collection of adorable and amazing cats together, that is called as a clutter of cats. A colony of ants, bats, penguins, not only humans, my dear, not only we humans live in colonies, these ants, bats, penguins also live in colonies, right? So don't forget to consider that. A congregation of worshippers, that's very right. So you might have seen them in any religious place or wherever, or not only religious, maybe somewhere else also. So that entire collection is called as a congregation of worshippers. A library of books, very right, which is why, that entire place where there is a collection of books is called as a library, where we sit and enjoy reading. That is called as a library. Okay, last but not the least, something that you're already aware of and that I've told you is a litter of puppies or kittens. So of course, a collection of puppies or kittens is called as a litter, right? So this was good enough information about collective nouns. We will see you again in the next video. Till that time, keep learning with tutorials point. Okay, ఇప్పుడు ఇది విన్నారు కదా collective nouns. Now we'll see measuring words. అంటే quantifying uncountable nouns.
Hello again, everyone. This video is about counting uncountable nouns, and we're going to use measure words to do it. So, how can we count uncountable nouns? As I said, we use measure words to count them. And I'm going to talk about some of the most common uncountable nouns, mostly food, and how we count them in this video. Let's begin with a very common uncountable noun, bread. Now, let's say you have some bread and you want to tell someone exactly how much you have. We know that bread is uncountable, but we can count a slice, meaning one slice of bread, or slices of bread, maybe 2 slices or 3 slices. Or we can say a piece of bread or 2 pieces of bread. You see, when we use that structure of a piece of bread, it's always of the uncountable noun, all right? Or it's the whole bread we call a loaf of bread, or loaves of bread. That's the plural of loaf. All right, so just remember that structure, and pretty much all of these uncountable nouns, when we use these measure words, they use of and then the uncountable noun, whatever it happens to be. If it happens to be a slice, a piece, a loaf, it's always of the uncountable noun. All right, and let's look at some more. If we want to count any kind of meat or fish in general, for example, beef, pork, chicken, again, or fish, we can count it by saying a piece of meat. You can say a piece of pork or whatever, a slice of meat, or a hunk of meat. All right, again, you can use all of these. You can substitute meat for whatever one you want. Fish, a piece of pork, a piece of chicken, okay, a slice of meat, all of those. Because the measure word piece is countable. So we can say pieces of meat, or we can use another one, slice, a slice of meat, or slices of meat, if we want to count them, if you want to count more than one. And then we could even use hunk, a hunk of meat, or hunks of meat. Got it? We can also use the countable noun slice for things like cheese. We can count a slice of cheese, that's 1 slice, or slices of cheese, that's more than 1 slice. Or with cheese, the word that's used a lot is chunk, a chunk of cheese, or chunks of cheese. How about butter? Can we count butter? Well, we can count a slice of butter is 1 slice, or slices, more than 1 slice, or the whole, what we call a stick of butter, or sticks of butter. We can count sticks, maybe 3, 4 sticks. We also use the measure word or measure words slice and piece for fruit. We say a slice of fruit, or slices of fruit, or a piece of fruit, or pieces of fruit. And for other uncountable nouns or food or whatever we're trying to count, and it's an uncountable noun, we use containers. Why do we use containers? Well, we can count containers. So a very common container is a bowl. So let's begin by using bowl and see what we can count with a bowl. 4 very common uncountable food nouns are rice, soup, cereal, and pasta. And all of these can be counted by using a bowl. We say a bowl of rice, or soup, or cereal, or pasta, or we can say bowls. We can count the bowls.
right? Bowls of rice, bowls of soup, bowls of cereal, or bowls of pasta. Another popular container is a jar. And usually we put sticky stuff in the jar. Maybe not always, but it's usually in there. For example, jelly, a jar of jelly, or jam, a jar of jam, a jar of peanut butter, or a jar of honey. And then, to make it plural or to count those, we can say jars of jelly, or jars of jam, or jars of peanut butter, or jars of honey. Another common container is a box. And very common ones are a box of cereal, or let's say a box of pasta. And then you have more than one box, there are boxes. Boxes of cereal and boxes of pasta. Bags are also very popular for counting things, such as flour, a bag of rice, or sugar. Right? One bag. Or again, bag is countable, so we can say bags of flour, bags of rice, or bags of sugar. We also use cartons or a carton to count things, such as juice, a carton of juice, or a carton of milk, or a carton of ice cream. And if we have more than one carton, we can say cartons, right? Cartons of juice, cartons of milk, and cartons of ice cream. A bottle is also very, very common. You'll see bottles of everything, right? In the store or wherever, and it's a place where we keep liquid. So very common is a bottle of beer, a bottle of soda, a bottle of wine, or a bottle of water. And if we have more than one, we can say bottles of beer, bottles of soda, bottles of wine, and bottles of water. And another common container is a glass, and we use it a lot for liquids. We say a glass of beer, a glass of juice, a glass of wine, a glass of water, which is very common. All right, or we can count the glasses. Glasses of beer, glasses of juice, glasses of wine, or glasses of water. Another popular container that we use is a tube, and we use it to count things such as toothpaste, a tube of toothpaste, a tube of glue, or we even use it for a tube of lipstick. They come in tubes, right? So we say tubes, tubes of toothpaste, tubes of glue, or tubes of lipstick. A can is a very popular container, and we use it for such things as a can of tuna, a can of beer, a can of soda, a can of meat, any kind of meat, or fish. And if there's more than one can, we say cans of tuna, cans of beer, cans of soda, or cans of meat. Another very popular measure word is bar, and we use bars to count things like chocolate. We could say a bar of chocolate, or a bar of soap, or a bar of gold. And if there's more than one, we say bars. Bars of chocolate, bars of soap, or bars of gold, if you're lucky. Okay, that's all for this video. And here's a summary. You can pause the video and take a look at everything that we just did. And in my next video, I'm going to give you a little test. So study this. And remember what I always say. Keep practicing. See you next. Okay, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా. Now you see one more video. Concrete. Hello, grammarians. So today I'd like to talk to you about the idea of concrete and abstract nouns. And before we do that, I'd like to get into some origins, some word origins or etymology. So let's take each of these words in turn, because I think by digging into what these words mean, literally what they mean and where they come from, we'll get a better understanding of this concept. So both of these words come to us from Latin. Concrete comes to us from the Latin concretus, which means to grow together. So this part of it means grown
And this part means together. అటు It refers to something that, you know, has grown together and become thick and kind of hard to get through and physical. The connotation here is that this is a physical thing. Something that is concrete is physical. Abstract, on the other hand, means to draw something away. So something that is abstract is drawn away from the real, from the concrete, from the physical. So this is not physical. పడిన తర్వాత చెప్తున్నాను. And we make this distinction in English when we're talking about nouns. Is it something that is concrete? Is it something that you can look at or pick up or smell or sense? Or something that is abstract, something that isn't physical but can still be talked about? So for example, the word sadness is a noun, right? This is definitely a noun. It's got this noun-making ending, this noun-forming suffix, ness. You know, we take the adjective sad and we toss this ness part onto it. We've got a noun. But can you see sadness? Is it something you can pick up? Sure, you can tell by being, you know, observant and empathetic that your friend is sad, but it's not something that you can pick up. You can't be like a measurable degree of sad. You couldn't take someone's sadness, put it under a microscope and say, "Oh, Roberta, you are 32 degrees micro sad." You know, it's not something physical. Concrete things, on the other hand, are things that we can see or count or measure, just parts of the physical world. So anything you look at, like a dog is concrete, a ball is concrete, a cliff is concrete. Happiness is abstract. The idea of freedom is abstract. Though the presence of freedom in your life may manifest in physical objects, like, oh, my parents let me have the freedom to eat ice cream. Ice cream is, you know, a concrete noun. But freedom, the thing that allows you, you know, the permission that you get from your parents to have ice cream, that's not a physical object. So that's basically the difference. So a concrete noun is a physical object, and an abstract noun is not. This is why I really wanted to hit the idea that a noun can be a person, place, thing, or idea. Because nouns can be ideas. And those ideas tend to be abstract. Sadness, happiness, freedom, permission, liberty, injustice. All of these are abstract ideas. That's the difference. You can learn anything. David out. ఓకే రైట్, ఇది విన్నారు కదా. నెక్స్ట్ కామన్ అండ్ ప్రాపర్ నౌన్స్, ఇది ఒకటి ఉంది, ఇది ఒకటి కూడా వినండి. Hello, grammarians. I'd like to bring up the idea of the difference between a common and a proper noun. So the difference between a common and a proper noun is simply the difference between something with a name and a more generic version of that thing. I'll give you a couple of examples right off the bat. So speaking generally, I am from a city. The specific city that I'm from is Chicago. I could talk about a frog generally, but if I were speaking of a specific frog, I would say Kermit. The difference between a common and a proper noun is merely the difference between a general thing, so the side is more general, and a specific thing. It's a continuum. So if you are speaking of, let's see, a river, any old river, that's a common noun. But if you're talking about a specific river, and it's a named river here, that would be the Nile, say. You could talk about a mountain, and that would be a common noun because there are many mountains. But if you wanted to talk about a specific mountain, say Mount Kilimanjaro in Tanzania, that's a proper noun. So here are the properties of proper nouns. Proper nouns are always capitalized.
And that means that instead of using a little letter A like that, you would instead use a big letter A like that. Common nouns are only capitalized if you find them at the beginning of sentences. So you might say, mountains are my favorite. But you would also say, Kilimanjaro is my favorite mountain. And that is a lowercase, non-capitalized m, as opposed to this one, which is uppercase. So that's the difference between common and proper nouns. If you're talking about something general, it's a common noun. If you're talking about something specific, it's a proper noun. And the difference between them is that you capitalize a proper noun. You can learn anything. David out. Okay, with this one, Hello, grammarians. I'd like to bring up the idea of the 4 వీడియోలు చూస్తారు. ఇంకొక వీడియో ఉంది, ఇది తెలుగులో ఉంది. ఓకే, అయితే చాలా పెద్ద వీడియో, ఇక్కడ చూపించడానికి వీలు కాదు. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ట్యూట్స్. ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ నౌన్. ఈ టాపిక్లో మనం తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే నౌన్ అంటే ఏంటి, నౌన్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, నౌన్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఆర్టికల్స్ని ఏ నౌన్స్ ముందు మనం ఉపయోగించుకోవచ్చో ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. నౌన్ అంటే ఓకే, ఇది మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వినండి. మీ వెబ్సైట్ లింక్ పంపించా కదా, వినండి. నెక్స్ట్ మనము ప్రొనౌన్ చెప్పుకోబోతున్నాం. ఓకే, ప్రొనౌన్ టైం అయిపోతుంది, ఇంకో 8 minutes ఏమో ఉంది అంతే. సో దానికి ముందు ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటనేది ఒకసారి, ఇది తెలుగు వీడియో ఉంది, ఒకసారి వినండి మీరు. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ట్యూట్స్. ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే లెసన్ ప్రొనౌన్. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి, ఈ ప్రొనౌన్స్లో మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, వాటిని గురించి మనం ఎలా తెలుసుకోవాలో నేను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పబోతున్నాను. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ప్రొనౌన్ అంటే ఏ ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్. అంటే ప్రొనౌన్ అనేది నౌన్కి బదులుగా ఉపయోగించే వర్డ్ అని మనము చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం. దానికి తోడు ఇంకొక యాడ్ ఆన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్. అంటే ప్రొనౌన్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక నౌన్ ఒక సెంటెన్స్లో రిపీట్ అయితే ఆ రిపిటేషన్ని తీసివేయడానికి ఈ ప్రొనౌన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్పినట్లయితే, రాజేష్ ఈజ్ ఏ టీచర్, రాజేష్ టీచర్స్ వెల్ అని చెప్పి మనం ఒక సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేసాం అనుకోండి. ఇందులో రాజేష్ అనే పదం 2 సార్లు మనకి వస్తుంది. ఈ 2వ సారి మనకి ఏంటంటే అన్నెసరీగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ రాజేష్ అనే నౌన్ని ప్రొనౌన్ ద్వారా మనం భర్తీ చేస్తాం. ఎలా అంటే రాజేష్ ఈజ్ ఏ టీచర్, హీ టీచర్స్ వెల్. సో ఆ రకంగా కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రొనౌన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ప్రొనౌన్ అంటే నౌన్కి బదులుగా ఉపయోగించే పదాన్ని ఏమంటారంటే ప్రొనౌన్ అంటారు. సరే, ఎన్ని రకాల ప్రొనౌన్స్ మనకి ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ మనకి ఉన్నాయో ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. సో ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ గురించి మనం చెప్పుకునే ముందు మనకి ప్రొనౌన్ ఎన్ని ఉన్నాయండి, ఎన్ని రకాల ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి మనకి 7 ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయండి. ఎవరొచ్చి చెప్పినా సరే మీరు చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే 7 ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే అది ఐవియుదే, హీ షీట్. మీరు ఇదే రిథమెటిక్ ఆర్డర్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఐవియుదే, హీ షీట్. మీరు పదే అనుకోవడం వల్ల ఇవి మీకు టెన్సెస్లో కావచ్చు, తర్వాత మీకు సింగులర్స్ అండ్ ప్లూరల్స్గా మీకు డివైడ్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఐవియుదే, హీ షీట్. ఆ రకంగా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటంటే పర్సన్స్ గురించి తెలిపే ప్రొనౌన్ ఏమంటారంటే పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అని అంటారు. పర్సన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రొనౌన్స్కి సంబంధించి? పర్సన్స్ మనకి 3 ఉన్నాయండి. ఈ చార్ట్ ద్వారా మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది ఎన్ని పర్సన్స్ ఉన్నాయండి మనకి. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి? ఫస్ట్ పర్సన్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే స్పీకర్ని తెలియజేస్తుంది, నేను తెలియజేస్తుందండి. సెకండ్ పర్సన్ మీకు ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పండి, ఇక్కడ లిసనర్, మీరు, మిమ్మల్ని తెలియజేస్తుంది. థర్డ్ పర్సన్ ఇక్కడ మీకు ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పంటే అదర్స్, వారు, అతను, ఆమె, ఇది, అది అని చెప్పి తెలియజేస్తుంది. ఆ రకంగా మనం ఈ ప్రొనౌన్స్ మనం 3 పర్సన్స్గా మనం ఇక్కడ డివైడ్ చేసుకున్నామండి. ఈ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్లో మీరు గమనించినట్లయితే మనకి ఇది సబ్జెక్టు కేసు అంటారు. ఈ సబ్జెక్టు కేసులో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్జెక్టు కేసు అంటే ఏంటంటే వాక్యం ప్రారంభంలోనే ఈ ప్రొనౌన్స్ మనము ఉపయోగించుకుంటాం.
దానిని ఏమంటారంటే సబ్జెక్టివ్ కేస్ అని చెప్పంటారు. వాక్య ప్రారంభంలో మాత్రమే ఈ పదాలను మనం ఇక్కడ రాయగలమండి. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఐ అంటే ఐ అనేది ఎక్కడ ఉందని చెప్పండి, సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఫస్ట్ పర్సన్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సింగులర్లో మనకి ఇక్కడ ఐ ఉంది. ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటంటే నేను అని వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ పర్సన్లో మనకి సింగులర్స్లో యు అనేది ఇక్కడ ఉంది. యు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందని చెప్పంటే నువ్వు. థర్డ్ పర్సన్లో హీ అంటే అతను, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. షీ అంటే ఆమె, ఇట్ అంటే ఇది. ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి, ఇక్కడ ఈ పర్సన్స్లో సబ్జెక్టివ్ కేసులో సింగులర్స్లో మనకి ఏమున్నాయంటే ఐ, యు, హీ, షీ, ఇట్లు ఉన్నాయండి. ఐ అంటే నేను, యు అంటే నువ్వు, హీ అంటే అతను, షీ అంటే ఆమె, ఇట్ అంటే ఇది. ఓకే, ప్లూరల్స్ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ ప్లూరల్స్ ఫస్ట్ పర్సన్లో వి ఉందండి. వి అంటే మేము. తర్వాత ప్లూరల్స్ యు అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం ఏమొస్తుందని చెప్పంటే మీరు అని వస్తుందండి. దే అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందని చెప్పంటే ఇక్కడ వారు అన్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి, సబ్జెక్టివ్ కేసులో సింగులర్స్, ప్లూరల్స్. సింగులర్స్ ఏమున్నాయండి సింగులర్స్ ఏమన్నాయండి ఐ, యు, హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్స్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్లూరల్స్ ఏంటంటే వి, యు, దేగా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయండి సబ్జెక్టివ్ కేసులో. ఇప్పుడు మన సబ్జెక్టివ్ కేసు అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ రాసేదాన్ని అన్నింటినీ కూడా ఏమంటామంటే సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పని అంటాము. అదే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనం రాసినట్లయితే దానిని ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అని చెప్పని అంటాము. అయితే ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా మారతాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ పర్సన్లో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్స్ మనకి ఇక్కడ ఐ అనేది ఎలా మారుతుందని చెప్పంటే మీగా మారుతుంది. మీ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుందని చెప్పంటే మా చేత అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు మీనింగ్ అయితే కాదు. తర్వాత యు అంటే ఇక్కడ యూకి యూనే వస్తుందండి. ఆబ్జెక్టివ్ కేసు సింగులర్స్లో సెకండ్ పర్సన్ యూ వస్తుంది. తర్వాత హీ ఏమవుతుందంటే హిమ్ అవుతుంది, షీ హర్ అవుతుంది, ఇట్టే అవుతుందండి. ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి. ప్లూరల్స్ వి ఏమవుతుందంటే అజ్ అవుతుంది, యూ అవుతుంది, దే ఏమవుతుందంటే దెమ్ అవుతుందండి. వీటిని ఉపయోగించి చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ చెప్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుందండి. ఏంటంటే ఐ యామ్ ఏ టీచర్, we are students, you are a student and you are students. He is a student, she is a student and it is a computer and they are cricket players. ఇవన్నీ కూడా మనము స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకున్నాం. అదే ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో చూద్దామండి. ఏంటంటే అది అండ్ హీ వాజ్ కిక్డ్ బై మీ and he was kicked by us, he was kicked by you and he was kicked by you, he was kicked by him and he was kicked by her and he was kicked by it, he was kicked by them. అంటే అతను వాళ్ళ చేత తన్నబడ్డాడు, అదే గింటి వేయబడ్డాడు అని చెప్పన్న మీనింగ్ అయితే ఇక్కడ మనకి వస్తుందండి. మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్, పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్లో మనకి సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండే ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండే ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, అసలు పర్సన్స్ ఏంటి మీకు అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్కి మనం వెళదాం. ఏంటంటే అది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. ఈ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పంటే ఇది ఒక వ్యక్తిపై కావచ్చు, ఒక వస్తువుపై ఉండే ఒక అధికారాన్ని లేదా హక్కుని తెలియజేస్తుందండి. ఈ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్లో మనకి ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉండే ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే మైన్, అవర్స్ వస్తాయండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎలా చెప్తామంటే ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్, దిస్ పెన్ ఈజ్ అవర్స్ అని చెప్తామండి. వీటి తర్వాత ఎటువంటి నౌన్స్ అనేవి రాకూడదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత సెకండ్ పర్సన్లో మనం వచ్చినప్పుడు మనకి యువర్స్ వస్తుందండి. మీరు ఎలా చెప్తామండి ఇది మీ పెన్ను, ఎలా చెప్తాను దిస్ పెన్ ఈజ్ యువర్స్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్తాం. థర్డ్ పర్సన్ దెయిర్స్, హిజ్, హర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి థర్డ్ పర్సన్. కానీ ఇక్కడ ఇట్స్ అనేది మనకి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్లో మనకి ఉండదు, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇట్స్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్లో పొసెసివ్ ప్రొనౌన్గా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉండదండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్లో మనకి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే మైన్, అవర్స్. సెకండ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్లో మనకి ప్రొనౌన్ ఏంటంటే యువర్స్. థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్లో మనకి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే దేర్స్, హర్స్, హిజ్. ఇవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అండి. తర్వాత ప్రొనౌన్ ఏంటంటే మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని మీరే అనుభవించేటట్లయితే, అంటే when the subject of the sentence is the receiver of the action, అంటే ఒక పని మీరు చేస్తున్నారు, ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మీరే అనుభవిస్తున్నారు. ఎవరైతే ఒక పని చేస్తారో ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని వారే అనుభవించినట్లయితే దానిని ఏమంటారంటే రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అని చెప్పని అంటారండి. ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సింగులర్స్ చూడండి, మై సెల్ఫ్, యువర్ సెల్ఫ్, హిమ్ సెల్ఫ్, హర్ సెల్ఫ్, ఇట్ సెల్ఫ్, ఇవన్నీ సింగులర్స్ కిందకి వస్తాయండి. ఇక్కడ సింగులర్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ అనే ఒక సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతాయి. సఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఓకే, టైం అయిపోతుంది. సో ఇది మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చూడండి. ఈ వీడియో మన వెబ్సైట్ లింక్ పంపించా కదా, ఈ వీడియోస్ అన్ని చూడండి, ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. అండ్ టుమారో విల్ కంటిన్యూ ప్రొనౌన్స్ కంటిన్యూ. చిన్న చాప్టర్, అది చాలా ఈజీ చాప్టర్. విల్ ఫినిష్ ఇట్ టుమారో. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడు.
If you have any doubts,